A very warm welcome to TV47 Weekend on the 7th day of May 2023. We have so much lined up for you on our bulletin tonight, but first, the highlights. Tonight, the proposed Finance Bill 2023 has been met with opposition from public sector trade unions who have threatened to initiate industrial action. Because we are going to call the mother of all strikes. The burden is too heavy for us. According to the unions, the bill, if passed, would add to the financial strain faced by the public sector workers. Despite a police order to close the premises due to an ongoing criminal investigation, Pastor Ezekiel Odero and members of his New Life Prayer Center and church attended a service on Sunday. They don't have any written notice, either from the area sub-chief, either from the area chief. Tonight, in our special segment, The Last Wedding, we will be focusing on the Shakahola cult, which has gained notoriety in the recent past. Ndiye anakukokota akikupeleka kwa jaji ati ya kwamba watoto wako hawasomi kwa sababu kutokusoma ni dhambi. Hapo ameangamiza kizazi. Watu waliokoa labda pengine watakuja kwa watu wazuri wasaidie serikali ya Kenya. Now, my name is Dennis Otieno. Our sign language interpreter is Catherine Simaloe. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, tonight, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki has now come up with an explanation as to why Azimio la Umoja leader Raila Odinga was denied entry into the Shakahola forest in Kilifi County. Kindiki's explanation comes a day before the second phase of exhumation resumes. Collins Lusweti with that story. A day after Azimio leader Raila Odinga complained bitterly of being denied entry into Shakahola forest to assess the situation, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki came out today with a detailed explanation as to why Odinga was barred from entering Shakahola forest. The Interior CS says Odinga should understand that Shakahola is a restricted area for security reasons. Na wale viongozi wengine wanaenda kufanya siasa hapo, that is a security operation zone. Keep off. Unless you have something you want to go do there. I allowed the members of parliament, the members of the National Assembly Committee on Security, because they are exercising an oversight mandate on the executive, including our security agencies. I allowed them to visit Shakahola. I had no problem. They were all there. Members from government side, members from opposition side. They were all there. We took them around. We have nothing to hide. He further says Shakahola has been gazetted as a scene of crime and not even the press will be allowed to take pictures of exhumation of bodies, as the government will be sued for violating human rights. The area is also restricted to politicians, with the CS warning of dire consequences to politicians who will try to force entry into the area. We will not be very courteous with anybody. And that applies to all politicians from all corners. Sisi hatufanyi siasa. Ile kazi Mheshimiwa Rais amenipatia ni ya kuchunga usalama wa nchi. And I'm very serious about it. So ukipatikana on the wrong side, it doesn't matter your political side, mimi napita na wewe. Kindiki has also assured the public that the government is not at war with churches and only crooks hiding behind religion will be dealt with. Hawa ni maajenti wa shetani. Na sisi tunapigana nao, haijalishi wanajua nani duniani ama kuzimu. We are going to get them and punish them and make sure they pay for the blood, the innocent blood of the men, women and children which they have shed, blood that had no blemish. The second phase of exhumation is scheduled to resume tomorrow, following a pause in the exercise due to poor weather conditions that made it difficult to continue. However, this time there will be no media present to monitor the exercise. Already post-mortem results contacted on victims have shown that some of the victims may have been strangled to death. Collins Lusweti, TV47.
Well, thank you, Collins Lusweti, for that report. Meanwhile, despite a government closure order, scores of followers of controversial Pastor Ezekiel Odero stormed the New Life Prayer Center and church, forcing a battalion of police officers who had been stationed there to allow all church activities. Pastor Ezekiel conducted his first service since being released by Shanzu Court, where he was linked to the controversial death of some of his followers. Take a look. Controversial Pastor Ezekiel Odero, who was recently released on a bond of 3 million shillings or a cash bail of 1.5 million shillings, has defied a police order and held a church service at the New Life Prayer Center and Church. This happening even before the dust has settled following his release, with the congregants warmly welcoming him. This comes days after the televangelist filed an application seeking for the court to order the reopening of his church. Ezekiel is accused of crimes against humanity and money laundering, among other allegations. Ile oda ambao walikuwa wanasema ya kufunga kanisa, oda ya kufunga kanisa hailetwi na mdomo. Kanisa huwa haifungwi na mdomo, kwa sababu mdomo ungekuwa kifuli tungekosha funga vitu vingi sana. Shanzu Senior Principal Magistrate Joe Omido, during the ruling, released Ezekiel on the condition that he reports to a police station once a week or as required by the state. He was also barred from commenting on the Shakahola massacre. These terms are to last until investigations are completed or he is formally charged in court. The tithe that will not be collected today, and the souls that will not be healed, and those who will die because pastor cannot, we will hold the government to account. Police say they had orders to close the church and bar worshippers from accessing it, but failed to produce any court order on the same when challenged by the pastor's lawyers Danson Omari and Cliff Ombeta. Coastal Regional Coordinator Rhoda Onyancha issued an order to close the church on April 27th, following the arrest of the preacher in connection to reported deaths at his premises that were recorded in various morgues and institutions. They don't have any written notice, either from the area sub-chief, either from the area chief, either from the OCS, either from the OSPD, or county commissioner, or the inspector general, or the minister for interior, or any court of law in this country. Sunday service saw thousands of worshippers congregate to worship at Odero's church. Flora Limuki, TV 47. And on the same breath, in April 2023, the spotlight was on churches and cults and the bloodline connecting the two. The influence and power of some church leaders over their congregations came under scrutiny. And as questions were raised about how much is too much, the government also faced criticism for the horrifying stories of death and emaciated people who held radical ideologies in the name of religion. Our reporter Sharon Baranga visited the Shakahola cult in Kilifi County and presents to you The Last Wedding. Sasa anafanya kazi ya prosecutor hapa duniani. Ndiye ambaye anatushtaki makotini. Ndiye anatupeleka kwa wazee wa mitaa. Ndiye anatupeleka mbele ya mabaraza ya machifu na mabaraza ya ma-DC na kotini, tukishutumiwa na kushtakiwa ya kwamba tumekataa kula madawa wakati tumegonjeka. 1 John chapter 4 verse 1 to 6. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Ndiye anakukokota akikupeleka kwa jaji ati ya kwamba watoto wako hawasomi, kwa sababu kutokusoma ni dhambi. Tambueni, eleweni, jueni shetani ni nani. Matthew chapter 7 verse 15. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
What if a bird that has been flying over Shakahola Forest in Kilifi County will be given the gift of speech? What will it say? And what if a tortoise in Shakahola with a worm's eye view received the same ability? What will it say? Or better still, what if Shakahola Forest could talk? What will it say? April 2023 has been a period when the country's focus has moved to churches and cults. Kazi zote, biashara zote na kazi zote za dunia hii hazitoki mbinguni, zinatoka kwa shetani. The influence and power some church leaders have on their followers has been questioned. Just how much is too much? Ulimwengu huu na hii elimu yake ni duni, maana kitakupeleka jana. The government has not been left out in the equation, as many condemned it for the laxity that is said to have led to the horrific deaths of hundreds of Kenyans. Here are shocking tales of the last wedding from Shakahola in Kilifi County. Shakahola village in Kilifi County has been in both local and international news headlines. The horrific stories of people starving themselves to death after claims that they were instructed by Paul Mackenzie, who was once the leader of Good News International Church, that it was the only way to meet their creator, is a doctrine that many people are still struggling to comprehend. Boniface Ngala lives with his family in Shakahola. That Tsavo Road separates his home from the now infamous forest where Paul Mackenzie's followers used to live. A place he warned his children never to step foot. Nilipoingia katika huu mtaa, nilikuwa nikiona sana majirani ambao walikuwa wakitumia njia nyingine hapa katikati wakiteremka huko kwa mto. Nikaona furaha sana kwa sababu ninapata majirani wengine wanakuja kunisalimia hapa. Wengine tunakuja hata tunafanya maombi pamoja. Hii imetokea, jambo ambalo limeleta shida ni kwamba nilipojaribu kwamba niweze kuwatembelea kwao kukawa na utata. Sasa nikawa nashangaa rafiki gani anakuja kwako alafu wewe ukitamani kumtembelea hivi anasema kwamba kule hakuruhusiwi mtu yeyote isipokuwa wale ambao wako kule ndani. Nikawa nashangaa ndani kuna nini ikiwa wageni hawaruhusiwi kule. Sasa ni wengi sana niwauliza hili swali lakini sijapata jibu. Nikaingiwa na hofu ndani ya moyo wangu. Nikaona ya kwamba lazima hawa watu wawe si watu wazuri. Maana mtu mzuri ni ule mnatembeleana. Babu aliniambia kwamba rafiki mzuri ni ule mnakula chakula upande wake ama kwako. Huyo ndio rafiki, ama kutembeleana. Sasa nikawa nimefikia mahali ya kwamba labda pengine nitakuja kuambia kama sina nafasi ya kutembea kwenu, basi kila mtu abaki kwake. Sasa hapo sasa muda nao sijui kama ulikuwa umefika kivipi, wakapotea tu hivi. Kwa siwaoni tena. Hata sikutia shaka, maana nikaona labda pengine hata imefikia wakati ile ombi langu limetimia, yani wabaki huko kwao na mimi nibaki kwangu. Mimi sijafika huko, maana naogopa vile mwenyewe, hata sina mbio. Pengine wakaanze kunitamani wanifukuze. Wasa tulikuwa tunataka mtu kama huyu na yeye ingie katika dhehebu letu, nitakimbia vipi? Basi nikawa najilinda tu kwa hivyo, msitaki kwenda huko. Ndio nakwambia hata hiyo barabara ng'ambo hivyo siendi huko. Wana sioni cha kufuata huko. So secretive are the people living in Shakahola Forest that Ngala, who was one of their neighbors, got wind of what was happening inside the forest with the rest of the country. Lakini kitu cha kushangaza sasa ni kile kitendo ambacho kinaendelea huko. Watu wanapatikana huko wamekufa, watoto, sijui kaburi moja watu wanachimbwa wanapatikana kama 5 hivi pamoja. Kulikuwa kuna baadhi yao, kwa sababu swala kwamba kule ndani kuna watu wa kwa Mackenzie liko. Na kwa kweli katika hiyo grupu ambayo ilikuwa inatoka huko, ilikuwa inahesabika ya kwamba ni ya Mackenzie. Lakini umuulize hivi kwamba yeye ni wa Mackenzie, anakana kabisa. Tena atakwambia mimi si wa Mackenzie. Mackenzie hana mtu.
Lakini kuna wachache walikuwa nakubali. Sasa kuna mama mwingine hapa alikuwa anasema yeye hawezi kana. Yeye hata alikuwa anajiita kinda la Makenzi. Kuonekana yeye amekubali kabisa kabisa. Anasema yeye alikuwa mfanya biashara hapo Malindi, lakini ikafikia wakati ikabidi aachane na hiyo biashara, ajiunge na Makenzi ndio wakateremka huko. Yeye alikuwa anasema ya kwamba yule si ni mchungaji wao, na alitabiri ya kwamba ama alisema ya kwamba huduma za duniani zimeisha. Kilichobaki sasa ni kwenda jangwani kumsubiri Yesu awanyakue. Sasa ikabidi yeye naye aache biashara yake ili aingie jangwani na mchungaji wake wamsubiria Yesu. Kwa hivyo hapo manufaa ni kunyakuliwa. Na sasa unaona kama wamenyakuliwa? Inaonekana si washakufa. Kuna kule kunyakuliwa kwa kutolewa hivi upae mbinguni, na njia nyingine ni hiyo labda ufe. One day Ngala received a visitor. Huyo mtoto kwa kweli alifika hapa asubuhi sana, kitu kama saa 12 hivi. Akabisha mlango, mimi nikatoka hapo nikajikokota nikakuja nikamfungulia. Nilipoangalia hivi ni mtoto tu mdogo tu. Hasa akaomba maji. Hata nikatuma huyu mtoto hapa, nikamwambia msaidie na kikombe cha maji huyu mwenzako. Akapewa maji, akanywa. Tukakaa hivi hapo mahali sote wawili. Nikamwambia hata usiogope, labda pengine katika hii hali unayoniona isikutie hofu. Mimi ni kama babako tu, jisikie huru. Ndio nikaanza kumuuliza maswali. Umetoka wapi? Akanambia mimi nimetoka huko ndani na nimetoroka. Na saa hii najua kuna watu wananifuata, lakini wakifika hapa na kuomba unisaidie nisirudi huko. Nikashangaa sana. Nikamwona yuko hali ya kudhoofika, njaa imemuumiza. Nikaagiza msichana wangu mdogo amtengenezee kauje hivi. Hasa alipokuwa katika ile hali ya kumtayarishia, kukafika watu wawili hapa. Baada muda mchache mwingine, mpaka wakafika 4. Wakasema kuna mtoto ametoroka, ni kama akili zake haziko sawa. Ndio tunampata, lakini tumeona miguu yake imepitia huku. Amefika. Mimi nilikuwa nimekaa naye hapo hivi. Kaambia basi mtoto ndio huyu. Yeye akang'ang'ana, yule mtoto hataki hata kumsongelea yule mzazi wake, maana mmoja wao alikuwa babake. Nikamwambia basi ngoja atumie huu uji, alafu baadaye tutaongea. Alipokuwa ndio anaendelea kunywa ule uji, mimi nikamuita kule nyuma ule mzazi wake. Nikamuuliza, wewe ndugu yangu, mbona naona mtoto kama ambaye unamuumiza? Kwani uko na malengo gani na huyo mtoto? Maana katika mzazi yeyote huwa anaangalia mtoto. Mbona namuona mtoto yuko vibaya sana? Kwani kuna shida gani? Niambie. Akanambia, ndugu yangu, kule makali ya njaa yamezidi. Na ndio maana unamuona mtoto yuko hivi. Hata katika kule kutoroka ni sababu ya makali ya njaa. Kwa hivyo saa hii nitampigia simu ndugu yangu atumane pesa, mimi na bibi na hawa watoto tutoke kule. Nikamwambia, kama uko tayari kutoka, iko njia. Hata kwa sasa unaweza toka kupitia huyu mtoto. Tutumie serikali. Utoke. Akanambia basi nipe ruhusa niende na huyu mtoto nyumbani, mama yake amuone, basi tutakuja tupange hiyo mipango. Mimi sikujua kwamba kuna nia mbaya. Nikamwambia basi wewe ni sawa, utaenda nyumbani huko na kuishi, lakini mkiona ni sawa unaweza kuja tufanye mipango. Si umeshindwa na fedha za kuenda nyumbani, tupigie simu chifu, alafu akija atakuona vile hali huko, yeye hatakosa njia kukutoa. And more visitors made their way to his homestead. Hata kuna mmoja alikuja akanambia hapa, mimi kwa kweli nijapopata njia yoyote ya kutoka nitatoka, maana kile ninachokiona mbele ni hatari tu. Nikamwambia njia ya kutoka huku basi ni ufanye kazi. Hasa alipokuwa anajaribu kutafuta hiyo nafasi ya kufanya kazi, bahati nzuri akanipa namba ya mtoto wake,
Nikampigia simu, nikamueleza, naye akatumana pesa kweli, kutumia simu ya mamake na akatoka. Huyo akaenda. Lakini kuna wengine nao walikuwa wanakuja hapa wanaomba simu, wanapigia watu wa kwao, lakini hautasikia mtu anaitisha pesa ya kutoka. Anaitisha tu kitu kidogo akanunue chakula arudi tu hapo ndani. Wamedhoofika kweli. Lakini sasa ni kama bado amesimama katika msimamo tu hivi. Na ukimfuatilia hata mmoja alikuwa anasema alikuwa anafanya na Kenya Airways. Alikuwa ni mtu wa kukata tikiti hapo. Nikamwambia sasa ni jambo gani limekufanya wewe uache ile kazi? Akanambia kwa nini kazi itanipeleka wapi? Kazi itanipeleka wapi? Kazi haikunipeleka mahali popote. Mimi nafuata mambo ya Mungu tu. Wanaita mambo ya Yesu. Mimi nafuata Yesu. Kwa hivyo hakuna kazi hapo itanipeleka mahali popote. Nikamwambia sasa basi ni sawa. Kulingana na imani yako ni sawa. Lakini hata hivyo bado atakuja aulizie kaunga kidogo. Ainuliwe Yesu. Going by his sermons, Mackenzie, the man on the spotlight, is against education, people working or running businesses, and government services. Unachopigana nacho mkijuu akitawaramba tu. To him, all these things are evil, which explains why his followers quit their jobs to follow him to the forest. Sikia leo, kazi zote, biashara zote na kazi zote za dunia hii hazitoki mbinguni, zinatoka kwa shetani. Kweli. Hata hiyo ndogo unaofanya hapo ya kibanda ati unauza sijui ni chumvi na sukari, na unasema ati hapa kwangu mimi nimeokoka siweki sigara. Sigara sio inaweza fanya wewe uokolewe, na sio inaweza kufanya wewe uende jehanamu peke yake. Hata hiyo chumvi unauza hapo na sukari itakuingiza jehanamu. Usifikiri sukari ati ni takatifu kwa sababu ni tamu. Biashara zote ni ulaghai na wizi, ni corruption. Hakuna biashara, hakuna kazi yoyote mwanadamu hata ya kuajiriwa ambayo iko halali mbele za Yesu. Zote, kazi zote tu, biashara tote, kubwa na ndogo, zote zina uongo ndani. Kweli. Naenda kwa huyu mama hapa kuusia maharagwe, atakwambia si unaona hata nimekujazia sana, nipunguzia. Nakwambia hiyo hata sipati kitu na anapata. Kama upati kitu unafanya nini hapo? Waliniambia kwamba kitu ambacho wanaangalia sana, ukishajipanga kuingia pale unachoma kitambulisho ama cheti chochote cha elimu, labda pengine kama umefikia wapi hivi kielimu, unachoma hizo vitu zote. Ndio ni kama umejitakasa sasa. Vitambulisho ama vyeti vyovyote, hizo ni mambo za dunia. Kwa hivyo ni kama kumwabudu shetani. Wanasema kwenda hospitali ni dhambi, hawatumii madawa. Maana yuko Mungu anayeweza yote. Inaitwa huduma namba. Kwani ulikuwa unafikiria huduma namba ni ya nini? Ni ya kukuhudumia wewe ambao umekataa Yesu. Yes. Kweli kabisa. Wewe utajua wewe ni jinga sana. Huduma namba sio ya wateule. Huduma namba ni ya kuhudumia sawasawa wale wamekataa kutubu. Kweli kabisa. Ndiyo chapa ya yule mnyama iliyotabiriwa. Na unaona viongozi wa dini wajinga, hati wanasema hati hii ni namba tu ya kawaida. Hii ni namba tu ya serikali. Nani amesema ni ya ng'ombe? Wewe mhubiri, nani amesema huduma namba ni ya ng'ombe? Hata sisi tunajua ni ya serikali, lakini serikali ni nani? Shetani mwenyewe. Alafu na kwa sababu mumekataa chapa ya 666, yani 666 wateule, Yesu akawaambia msiogope. Ibilisi
atawatia baadhi yenu gerezani kwa sababu mmekataa huduma namba. Yaani ulikuwa unafikiria huduma namba itakuletea mayai kwa mlango? Jinga hawa. But this was a new Mackenzie. The Paul Mackenzie that got married in 2002 to his first wife believed in education. His younger brother Robert Mackenzie says Mackenzie's 2 children from his first marriage went to school. Tuwake kwa sababu hawa bibi kwanza walisoma. Maana kitambo hiyo hayo mambo yaje anze kuwa yeye alikuwa shasoma tayari. Lakini nafikiri hao wengine ndio bado hawajasoma. Watoto wake wa bibi wa pili. Maana alipoanza kufundisha mambo kama hayo na yeye akasema mimi kivyangu mimi hakuambia mtu akasema kama mimi vile nilivyoambiwa na Mungu na Yesu ni hivi na hivi na mimi kivyangu mimi nitafuata. Yule ambaye atafuata basi lazimishi mtu. Alisema Yesu alimwambia nini kama tueleze? Yeye alisema Yesu ananiongoza ya kwamba ulimwengu huu na hii elimu yake ni duni, maana itakupeleka jehanamu. Lakini elimu ambayo ni nzuri kwa mwanadamu ambayo inaweza msaidia ni elimu ya Biblia na Holy Spirit ikimwongoza. Hiyo inaweza kusaidia hapa duniani na hata utapokufa unaenda peponi. So watoto wa bibi wa pili hawa hawakwenda shule? Hawakwenda shule. Kwa umri gani? Ni wakubwa saa hii. Maana pale nilipoachia pengine wewe wa kwanza saa hii pengine ana miaka kama si 7 ama 8. Maana mwisho za kuwa na miaka kama 5 hivi ama 4. Na sasa hii maneno yote inafanyika kama familia, mnasikia inawa-affect aje? Inawaathiri aje? Inatuathiri kwa sababu yule ni ndugu yetu na vile wale mambo yanavyoenda pia sisi tumekuwa shock kwa sababu mimi brother yangu simjui mambo hayo. Hata anavyoambiwa ni muuaji, ameua watu, amezika, kama anaambia watu wasile na kunywa. Mimi nilishangaa kwa sababu tulipokuwa pale kanisani na akafunga kanisa 2019 alisema anaenda kulima kule. Sasa mimi juzi hata mimi nilikuwa sikujua maana sijaenda kule. Nilifanya kuona Shakahola. Leo sijui kulikuwa kunaitwaje sijui maana tangu aende kule watu waonani. Mimi niko busy na mambo yangu ni kama vile mlivyonitafuta. Siona na tuonani aweza kuja tusionane. Aje tu siku moja kumwangalia mama pale alafu arudi wapi? Arudi kule. Ngala walked me through the path Mackenzie's followers will use from the forest to fetch water at the Sabaki River. It is the same path they used to get to Shakahola Center, where they will purchase foodstuff. But towards the end of March 2023, the number of people coming from the forest drastically reduced, and by April, they disappeared. But before we dive deep into this cult that has been accused of causing trauma and anguish to many people in search of their missing loved ones, here are some facts about Paul Mackenzie. Mackenzie was born in 1973 in Shimba Hills, Kwale County. He is the 5th born in a family of 10. He was brought up in African Brotherhood Church, popularly known as ABC Church. He schooled at Mwalewa Primary School in Kwale County and then proceeded to Lukore Secondary School in the same county. He served as a Sunday school teacher as well as a youth leader at ABC Church. In 2002, he married his first wife and were blessed with 2 children. His first wife died in 2009. In 2012, he married his second wife who died in 2018. Mackenzie and his second wife were blessed with 4 children. Children of the first wife went to school. Children of the second wife did not go to school. He took his children with the second wife to Shakahola and their whereabouts are unknown. He married the third wife between the years 2019 and 2020. Hadi sasa sijui. Maana pastor aliposhikwa na sijui kama walishikwa. Maana watu wengi walishikwa kule. Wengine kuna wengine waliokolewa, kuna wengine walikimbia. Sasa siwezi kuongea maana sijui mimi. Na labda kama familia mnajaribu kutafuta au wako wapi? Sasa kutafuta tutatafuti kwa sababu sisi tutaanzia wapi dada? Hata kama ni kutafuta, tutatafuta tutaanzia wapi? Watu waache ku spread rumors ambazo si za ukweli. Kama mambo ambayo yanafanyika maana mengi ambayo yanasemekana ni rumors. Mimi naomba wafaa kuchunguza ukweli na wajaribu kujua ukweli uko wapi. Ama watafute wale watu ambao karibu na brother
wajaribu kuulizia, je, kama vile mlivyonitafuta huyu mtu kwa vipi? Lakini sasa mkianza kusema mtu ni muuaji, si wenyewe katika familia, basi mbona hakutuua? Ama wanasema amechukua watu kule amepeleka kule. Nani amepeleka kule? Mtu wa watu alienda kule. Kwanza kule kila mtu alienda kununua. Baada ya pastor kumaliza kazi yake ya kuhubiri, yeye alienda kuchukua shamba afanye maisha yake ya ukulima. Na kule kuna na mtu alienda familia. Wale wengine walikuwa wanaenda, kwani mtu yuko na right ya kuishi mahali popote. Na mimi sasa plot yangu iko pale Kisani, nikiamua niuze nikanunua Nairobi. Sinaweza kuuza kana Nairobi nikaenda kuishi Nairobi. Si ni kweli? Kwa hivyo yale mambo yanayosemekana si ya kweli. Ni mambo ya ambao wanaobandikiwa na kule kusukuma tu kumoneli kutawa, wanamtafutia sababu ya kumfanya nini? Ya kumshtaki na kumfunga. Na hii kanisa kwa nini aliamua kuacha kukua mhubiri? Yeye hakuamua. Yeye anasema ile kazi ilikuwa si yake, alikuwa yeye ni mtumwa. Na yule aliyomtuma ndiye alikuja akamwambia hii kazi kufikia leo imeisha. Na yeye akaamka akasema, akaja kanisani akasema, mimi yule amenipatia kazi, ameniambia kazi yake imeisha, kwa hivyo mimi nafunga kanisa. Hivyo ndivyo alivyosema. Kwa hivyo si aliyefunga, alisema yule aliyokuwa amenituma, ameniambia kazi imeisha. Kwa hivyo mwenye alikuwa amemtuma sasa ni Yesu. Ni Yesu. Alimwambia kazi imeisha, na akasema mimi sina la ziada la kuambia nyinyi kama washirika wangu, na kuambia hapa. Basi akafunga kanisa. Na sasa washirika wakaachanishwa waende wapi sasa? Sasa washirika ni that your option. Ukitaka kwenda kanisa lingine hiyo ni wewe. Ukitaka kubaki nyumbani uombe Mungu hiyo ni yako. Ukitaka kwenda kwa Uislamu pia haufungia mtu. Sisi tunaacha serikali kwanza ifanye uchunguzi. Kama itampata yuko guilty, basi hiyo ndio itaendelea vile itakavyofanya. Kama ni innocent, imwachilie. Salim Karoi, known to many as Dr. Mabuze, worked with Mackenzie for many years as taxi drivers in Malindi. Their base was this place adjacent to Malindi Police Station. Alikuwa mshirika wa makanisa tofauti ambao siwezi kuhesabu, lakini lingine ni kama la Morris Wanje ambao nakumbuka hilo alikuwa huko, na huko alitoka hali ya kama ambao walikuwa huko in good term na huyo mzee wa hiyo kanisa, huyo Morris Wanje akaweka kanisa lake mwenyewe, na wafuasi kadhaa wakaenda wakafamuka. Sasa wakaendelea huko, baadaye ndio sasa ukatokea mambo ya kwamba na watoto hataki waende shule, nini, ukawa na disaster huko mpaka ikabidi kasemane kanisa lifungwe, linahujumu watoto. Haya, sasa baada ya hapo basi ikawa kanisa limefungwa, ama si amemaliza Biblia, kwa hivyo waumini waende zao majumbani wangoje siku ya nini ya kwenda mbinguni. Tomorrow we shall look at how Mackenzie has been at loggerheads with the law before, how he got away from the law, and how the graves were discovered at Shakahola. Jambo si zuri kweli. Limetia hasara kubwa sana. Hapo ameangamiza kizazi. Watu waliokuwa labda pengine watakuja kwa watu wazuri, wasaidie serikali ya Kenya, nchi yote kwa jumla. Sio ashaimaliza. Watoto ndio hapo panauma zaidi ya kwamba ni wazazi waliamua kwa wale watoto, kwa maana watoto hawajashawishiwa na wakubali. Hawa wengine si watu na akili zao, walikubali kweli kufanya hivyo. Lakini je, mtoto si unamsukuma tu unamuingiza mahali? Bwana kidogo niwaulize, nyinyi mnaenda kanisa gani? Kanisa hapa nyuma. Inaitwaje? Kwa hivyo mnaamini kuwa muende hospitali kwa mgonjwa, muende shule? Hospitali hatuna marembo. Hiyo yote hatufanyi kwa sababu hiyo ni mali ya dunia. Pastor wenu yuko wapi? Pastor yuko hapo. Kanisa inaitwa, yeye amewaambia msiende kanisa. Si yeye ametuambia. Biblia linasema sasa wewe vile elimu. Soma hiki kitabu. Na wazazi wako wapi? Wazazi wamewaambia waende shule. Wazazi hawaendi shule. Wazazi wanajua msomi. Wanajua, kwani tutafanya nini? Maamuzi yetu wenyewe.
Tumeamua wenyewe. Wazazi hawaendi kwa hiyo kanisa? Wanaenda. Wengine hawaendi lakini. Kwa hiyo uamuzi wenu mmeamua kuwa muendi kanisa. Sio tu shuleni kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Mko wangapi sasa wala mnaenda hiyo kanisa tu? Tuko wengi sana. Acha tuko kidogo. Wewe unaenda? Na wengine hawajakuja. Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe? Siendi kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Elimu sio? Si mpango wa Mungu. Ya Mungu. Mungu. Sharon Baranga, TV47 in Kilifi County. That is our very own Sharon Baranga, and that is just a bit of a 3-part series of the horrors in Shakahola. Of course, Sharon Baranga doing the most to make sure you get the full introspect of how, rather the genesis of the Shakahola cult. I mean, so much to unpack from all that. Remember, it is a 3-part series. So be sure to stay tuned at TV47 so that you can get the second part as well as the third part of the Shakahola horror. Just to sample some of the feedback that you've been sending on our social media handles. Now, on Twitter, I can see at Merikalo, who is saying, this is such an informative piece. TV47 is doing a great job. I can also see at John Karanja, who is saying, or rather asking a question, what has the world turned into? We need true saving from God Almighty. We'll keep on sampling some of the feedback that you keep on sending on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now, on that note, we'll do a short break, but don't go too far. We'll be right back with more news. As you enter a new phase of life, you may seem lost until you discover the passion within. I'm happy that MKU decided to open a branch in Malindi to make work easier for those parents who have never been away from their kids or children. That's all the equipment that I need to study and all the facilities that I need. Simply have one of the most beautiful and ultra-modern structure. Join us at Mount Kenya University and Equip Africa Institute Malindi Odell Center to build your future. Intake in April for electronic learning and May for distance learning. Mount Kenya University. Unlocking infinite possibilities. Mount Kenya. But I know that meat looks tender, but maybe not so much when your chest is burning. Remember what happened the last time? Hey, dude, you don't listen, man. Are you testing yourself? I tried looking out for you, bro. Hey, you see now? How's the heartburn? Look now, it's burning. Do not hold back in any situation. Enoch gets to work on the 6 symptoms of heartburn fast. You do know you said all of that out loud, right? If symptoms persist, seek medical advice. The CA Broadcaster Awards 2023 is here, where we celebrate excellence in Kenyan broadcasting. TV47 needs your vote. To vote for TV47 as your favorite free-to-air station, SMS the word Kuza to 15601. A question will pop up on your phone screen. Answer the question and press send. Remember, this SMS is free of charge. Voting will close on the 28th of May 2023. Thank you for voting for TV47. Radio 47 tuko nawe mchana kutwa na usiku kucha. 93.4 Narok. Hi there, my name is George Washiri Optiven, and I'm very humbled to introduce to you
Tulivu Gardens Phase 2, this property is adjacent to Konza Technopolis and only 4 minutes from the highway. This is a property whereby once you purchase it, you preserve your wealth, you build your wealth, you create your investment, create wealth for your generations. Don't miss this lifetime opportunity. Call this number right now, 0790 300 300. Optiven, inspiring possibilities. 23 years of impacting communities. Welcome to the Mwai Kibaki Convention Center, the premier events venue. Our state-of-the-art facilities are designed to meet all your needs, from large-scale conferences to intimate meetings and everything in between. Located in the heart of Thika, the Mwai Kibaki Convention Center offers stunning views of the city skyline and is easily accessible from all major transportation hubs. Our facility features ample parking, free Wi-Fi, advanced audiovisual equipment, and our technical team is always on hand to ensure your event runs smoothly and seamlessly. Don't take our word for it. Make your next event unforgettable at the Mwai Kibaki Convention Center. Contact us today for bookings and reservations. Email multimedia@mku.ac.ke or call us on 0708 212204 or 0727 441733 or 0721 438 629 to learn more about our services and book your event. Welcome back. Thank you for staying with us. Now let's continue with a looming standoff between the public service sector trade unions and the government that has seen the public service sector trade unions asking Parliament to reject the proposed amendments in the Finance Bill 2023. The unions are now concerned that the government did not consult them on any of the proposed levies, hence calling it a violation of the Constitution and relevant enabling legislations. And as Mike Kagongo reports, the workers' representatives have now threatened to consider industrial action and other measures provided in the law if the bill is passed. The public service sector trade unions' attention has been drawn to the proposed Finance Bill of 2023 and what they term as continued raiding of public servants' pay slips by the government. Kenyans are staring to a higher tax bill in the next financial year if the Finance Bill of 2023 tabled in the Parliament is passed. The bill proposes the amendment of the Employment Act of 2007 to require employers to contribute to the National Housing Development Fund for each of the employees. This means that employers will now have to pay 3% of the employee's monthly basic salary to the fund, and employees will also be required to contribute 3% of their monthly basic salary. Sasa tumeona serikali ambayo inasema ni hasla, imeachana na sisi hasla, imeenda pande ya waajiri wetu. Haitaki waajiri wetu sasa walipe ile pesa ambayo imewekwa katika ile sheria ambayo inatoshana na ile sisi tunalipa. If the Finance Bill of 2023 is passed, employers will have to remit both employee and an employer contribution to the fund before the 9th day of the following month after the deduction was made. The Finance Bill 2023, if passed the way it is, will see total deductions of up to 52% of one's monthly earnings, with the remaining net of 48% still subjected to 16% VAT. Speaking in Nairobi Sunday, the sector trade unions said the deductions will leave most employees with what they term as pecuniary embarrassment, as their earnings are already fully committed. This overtaxation is a huge burden on the public workers and renders them unable to afford basic commodities. The high cost of living makes a public service employee a slave who cannot afford a decent life.
To participate in the affordable housing scheme, the cabinet secretary responsible for matters relating to housing, in consultation with the cabinet secretary responsible for matters relating to finance, will make regulations specifying the qualifications required. The new requirement for employers to contribute to the National Housing Development Fund is expected to impact the disposable income of Kenyan households. We are greatly concerned that we, the workers' representatives, have not been consulted on any of these levies, hence a violation of the Constitution and relevant enabling legislations. And which union from the public sector did the government engage when they were coming up with these proposals? You can raid an employee's payroll without unions being engaged. For the union makes us strong. With this, the trade unions are concerned that the overtaxation is a huge burden on the public workers and renders them unable to afford basic commodities. They have demanded that Parliament reject the proposed amendments. Government to reduce taxes imposed on workers. Government to immediately engage workers' representatives in the public service sector. And government to fast-track negotiations and implementation of all pending collective bargaining agreements (CBAs). Failure to which the public sector unions will consider industrial action and other measures provided by the law. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. Well, thank you, Mike Kagwongo, for that report. Now, moving on. Azimio leader Raila Odinga wants the funeral service in honor of Mama Mukami Kimathi to be held at Uhuru Gardens, Nairobi. Raila spoke at Lee Funeral Home on Sunday while paying homage to the late widow of freedom fighter Dedan Kimathi, where he said Mukami should be honored as a freedom heroine with a state funeral, as Chichi Josephine now tells us. The 96-year-old Mukami Kimathi died on May 4 while receiving treatment at the Nairobi hospital, where she succumbed after developing breathing difficulties. Leo hapa tumekuja katika Lee Funeral Home kuangalia mwili wa shujaa ambaye tulikuwa naye katika vita hivyo, shujaa Mukami wa Kimathi. While confirming that he will attend the funeral service of the late Mukami Kimathi, Azimio leader Raila Odinga said Mukami should be honored as a freedom heroine with a state funeral, as he proposed that her funeral service be held at Uhuru Gardens in Nairobi. Huyu mama alichangia kwa hali na mali katika harakati ya ukombozi wa taifa letu, na baada ya kifo ya bwana yake amebaki yeye mwenyewe akiendelea kuunganisha Wakenya kwa njia tofauti. Kwa hivyo hii ni pigo kubwa sana kwa taifa letu. In a statement, Deputy President Rigathi Gachagua announced that Mukami will be buried on Saturday, May 13th, 2023 at her home in Jambini, Nyandarua County, adding that President William Ruto will lead the government in giving Mukami a befitting send-off. Mama huyu unamuita kwa njia yako. Tunashukuru kwa vile umemweka walinzi. The government has also set up a national funeral committee to plan Mukami's burial, which will be chaired by the Principal Secretary for Internal Security and National Administration, Dr. Raymond Omolo. Mau Mau veteran Mzee Githu Kahengere supported Odinga by saying Mukami should be honored as a freedom heroine. Leo tumefurahi sana watu wa Mau Mau War Veterans Association kufahamu ya kwamba serikali ya Kenya imechukua jukumu kusaidia mazishi ya mashujaa Mukami wa Kimathi. Lakini tungependa vile vile serikali iangalie kuona ya kwamba mwili wa Kimathi ambao ulizikwa na hatujui ni mahali gani inaweza kufukuliwa kuonekana na kuzikwa pamoja na bibi wake huko Jabini, Kinago. Chichi Josephine, TV
TV47. Now, after 30 years of struggling to access medical care by traveling over 8 kilometers, residents of Karurumo village in Kanyanyaini ward of Murang'a County can now access medical services at their doorstep. The launch of the first ever dispensary in the area, fully furnished with a laboratory and patient wards, was spearheaded by Murang'a County Governor Irungu Kang'ata and other leaders who called upon residents to fully utilize the services offered. Arnold Adede tells us more. The launch of the fully equipped health facility in Karurumo has brought immeasurable joy to the residents who have struggled for years to access medical care. The commissioning of the health facility means that the residents no longer have to travel long distances to seek medical attention. Tulikuwa na shida sana ya kuenda mbali kutafuta matibabu. Ile hospitali iko karibu inaitwa Kanyaini Health Center, iko kilomita 8. Na sasa tumepata hospitali ambayo ina manufaa sana kwa sababu tulikuwa tunapoteza masaa mingi ya kufanya kazi. Badala ya kufanya kazi mtu anaenda kutafuta dawa bali. Poteza masaa ya muhimu sana ambayo tunastahili kuwa tunajenga taifa. Wote watapata matibabu hapa hospitali hii. Kwa hivyo imeinua hii kijiji kwa njia kubwa sana. Leaders who attended the launch of the project with Governor Irungu Kang'ata in Karurumo have urged the residents to utilize the services offered by the newly established health facility. Additionally, they have pledged to improve other medical facilities in the region, ensuring that the locals receive quality health care. Since now we have a facility that even has a laboratory and qualified personnel, I would advise the residents to be coming frequently to be checked. I have a Goini dispensary, which is also half redone. And I also have some other facilities that needs to be checked and to be renovated. I'm working on them. The construction of the Karurumo health facility, which had been underway for over 30 years, faced numerous setbacks that led to its stalling at different stages. In 2017, funds were allocated for its completion, but the project failed to materialize after the then area member of parliament lost in the election. The current Murang'a County administration took over the project and saw to its completion, enabling the community to access quality healthcare services. Watu wa nyumba 10 wakashikana pamoja, and then we requested the MP, yule ambaye alitupatia pesa ya kuanzisha hii mlandi. Kwa hivyo tunafurahia hata the late MP Tyler Gahu. We also appreciate the presence of the current MP and the governor, who have joined together with the MCA and have helped us to reach where we are now. Arnold Adede, TV47. Now it's time to take to the fields and shift focus to Marta Sports. Now, in sports, David Kagoya Ngogi from Murang'a County is the new Mozartbet Super Daily Jackpot winner. Kagoya, who is a mechanic and runs a motor vehicle spare parts business, hit 16 out of 16 games on the Mozartbet Daily Jackpot to win 20 million shillings. The punter, who has been placing bets on Mozartbet for over 3 years, is planning to invest his newfound money in entrepreneurship. Watajua ulishinda jackpot lini? Last Friday. Jackpot ya Friday. I am mtu wa fireworks. This is the time. Mtu wa pyro. Congratulations, my brother. 20 million Kenya shillings. He is the winner. Congratulations are in order, courtesy of Mozartbet. Tunaahidi na tunatimiza. Jamaa amejishindia pesa zake hapo ni 20 million mbili. Congratulations. Congratulations. Haya DJ, fanya mambo yako. Furahi sana. Nashukuru tu Mungu. Kwa kuwa haikuwa ati uwezo yangu tu, nilikuwa tunajaribu tu kama tu wale wengine. Nasema ni nashukuru
kwa vile niliibuka mshindi wa hiyo game zote. So sina mengi tu, nikushukuru tu. Nimejaribu mara mingi, more than 3 years nimekuwa nikijaribu. Mabesto wangu, marafiki hivi, wengine tunafanya kazi na wao. Hao ndio tumekuwa tukipeana hiyo motisha. David is the first winner of our super daily jackpot that we introduced after ending the previous jackpot. So we are very glad to host him. The jackpot is played on our site on a daily basis, and it's an opportunity for punters to correctly predict 16 out of 16 games daily with a minimum stake of 20 shillings for a chance to walk away with 20 million shillings. So he's the first one, and we are very proud of it, and it's an opportunity for anyone to hit that score. Now to matters domestic football, where Henry Onyango earlier today scored the solitary goal of the match to help KCBFC defeat Posta Rangers 1-0 in their FKF Premier League Match Week 29 tie at the Ruaraka Sports Grounds. Now, despite dominating the match in the first half, the Mailmen failed to capitalize on their chances to score goals as they came into the second half from the break to a hungry KCB side looking to score goals, as Onyango broke the deadlock in the 52nd minute. Speaking after the match, KCBFC head coach Zedekaya Zico Otieno lauded his players for putting in a good performance and ending their poor run of form as they remained fourth on the league standings on 53 points. Other matches in the league saw Bandari FC securing a thumping 7-2 victory over Vihiga Bullets at the Mbaraki Sports Club. AFC Leopards edged Nzoia Sugar 1-0 at the Nyayo National Stadium, while Gor Mahia were pegged to a goalless draw with Wazito FC at the Muhoroni Stadium. And finally, to some matters golf. Kiambu Golf Club's Michael Karanga earlier today defeated home player John Lejirma by a total of 11 shots to clinch the 2023 Railway Invitation Golf Tournament at the Kenya Railway Golf Club course. During the final round of the competition, Karanga fired an impressive 6 under par 66, including 9 birdies and 3 bogeys to be crowned the champion on a cumulative score of 4 under par 212. Karanga received a cash reward of 108,600 shillings after winning the title, while second-placed Lejirma pocketed 65,000 shillings, having posted 77 points on a gross total of 223 points, ahead of Ebil Omolo, who came in third with a gross total of 228 points. A total of 75 players had turned up for the event, where only 33 players made the second round cut to battle it out for the top accolade. Today I played a solid game. I enjoyed myself. I think everything was working on my side. The course was in good shape. I could putt, I could drive very long. And actually I have a new driver. That was my stronghold today. Problem first day I didn't hit green on regulation. That